was indirect. Our scripture reading will come from the book of Acts chapter 4. Brother Austin Banda will lead a song of praise to the Lord. Will come about to Matthew chapter 13. Before, let me just welcome your brothers and sisters, wherever you are, again to this gospel gathering, meeting together, worshiping Christ and Him crucified without compromise. What a blessing to have time like this, whereby the saints can meet. Acts chapter 4. Koma mmene anali kulankhula ndi anthu ansembe ndi mdindo wa kukachisi ndi asaduki anatsako ovutika mtima chifukwa anaphunzitsa anthuwo nalalikira mwa Yesu kuuka kwa akufa. Anawathira manja nawayika mndende kufikira mmawa, pakuti pamadzulo pamenepo. Koma ambiri a iwo amene adamva mawu anakhulupirira. Chiwerengero cha amuna chinali ngati 5,000. Koma panali mmawa mwache anasonkhana pamodzi mu Yerusalemu oweruza ndi akulu ndi alembi ndi Anasi mkulu wa nsembe ndi Kayafa ndi Yohane ndi Alessandro ndi onse amene anali a fuko la mkulu wa nsembe 7. Ndipo mmene anawayimika pakati anafunsa kuti ndi mphamvu yanji kapena m'dzina lanji mwachita ichi. Pamenepo Petro wodzala ndi Mzimu Woyera anati kwa iwo, oweruza anthu inu ndi akulu, ngati ife lero tiweruzidwa chifukwa cha ntchito yabwino ya pa munthu wodwala ndi machiritsidwe ache, zindikirani inu nonse ndi anthu onse a Israeli kuti m'dzina la Yesu Khristu Mnazarayo, amene inu munampachika pa mtanda, amene Mulungu anamuukitsa kwa akufa, mwa iyeyo munthu ayimirirapo pamaso panu wamoyo. Iye ndiye mwalawo woyesedwa wopanda pache ndi inu omanga nyumba, umene unayesedwa moto wapangodya. Ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense, pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo lopatsidwa mwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. Koma pakuona kulimbika mtima kwa Petro ndi Yohane, ndipo zindikira kuti ndiwo anthu osaphunzira ndi opulukira, anazizwa ndipo anawazindikira kuti adakhala pamodzi ndi Yesu. Ndipotu pakuona munthu wochiritsidwayo ali kuyimirira pamodzi nawo, analibe kanthu kakunena kotsutsa. Koma pamene anawalamulira iwo achoke m'bwalo la akulu, ananena wina ndi mnzake kuti tidzawachitira chiyani anthu awa, pakuti chaoneka kwa onse akukhala mu Yerusalemu kuti chizindikiro chozindikirika chachitidwa ndiwo, ndipo sitingathe kukana. Komatu tiwaopse asalankhulenso m'dzina ili mwa munthu aliyense kuti chisabukenso mwa anthu. Ndipo anawayitana nawalamulira kuti asanene konse kapena kuphunzitsa m'dzina la Yesu. Ndi Yohane anayankha nati kwa iwo, weruzani ngati n'kwabwino pamaso pa Mulungu kumvera inu koposa Mulungu. Pakuti sitingathe ife kuleka kulankhula zimene tinaziona ndi kuzimva. Koma mmene anawaopsanso anawamasula osapeza kanthu kakuwalanga chifukwa cha anthu, pakuti onse analemekeza Mulungu chifukwa cha chomwe chidachitika, pakuti anali wa zaka zace zoposa 40 munthuyo amene chakumuchititsa chidachitidwa mwa iye. 23. Ndipo mmene anamasulidwa anadza kwa anzawo a iwo okha, nawawuza zilizonse oweruza ndi akulu adalira nawo. Ndipo mmene adamva anakweza mawu kwa Mulungu ndi mtima umodzi, nati, mfumu inu ndinu wolenga thambo ndi kumwamba, thambo la kumwamba ndi dziko ndi nyanja ndi zonse zili m'menemo, amene mwa Mzimu Woyera pakamwa pa kholo lathu Davide mtumiki wanu mudati,
amitundu adasokosera chifukwa chiyani. Nalingirira zopanda pachi anthu. Anadzindandalitsa mafumu a dziko, ndipo oweruza anasonkhanidwa pamodzi kutsutsana ndi Ambuye ndi Khristu wace. 27. Pakuti zoonadi anasonkhanidwa m'mudzi muno Herode ndi Pontiyo Pilato, yemwe pamodzi ndi amitundu ndi anthu a Israeli kunchitira choyipa mwana wanu wopatulika Yesu amene munamudzoza, kuti achite zilizonse dzanja lanu ndi uphungu wanu zidaweruziratu zichitike. 29. Ndipo tsopano Ambuye penyani mawu awo akuopsa, ndipo patsani kwa akapolo anu alankhule mawu anu ndi kulimbika mtima konse, mmene mutambasula dzanja lanu kukachiritsa ndi kuti chizindikiro ndi zozizwa zichitidwe mwa dzina la mwana wanu wopatulika Yesu. Ndipo mmene anapemphera iwo na panagwedezeka pamalo pace adasonkhanira napo, ndipo adadzazidwa onse ndi Mzimu Woyera nalankhula mawu a Mulungu molimbika mtima. 32. Ndipo unyinji wa iwo akukhulupirira anali mtima umodzi ndi moyo umodzi, ndipo sananena mmodzi kuti kanthu kachuma anali nacho ndikachi ka iye yekha, koma anali nazo zonse zodyerana. Ndipo atumwi anachita umboni ndi mphamvu yayikulu zakuuka kwa Ambuye Yesu. Ndipo panali chisomo chachikulu pa iwo onse, pakuti mwa iwo munalibe osowa, pakuti onse amene anali nayo minda kapena nyumba anazigulitsa nabwera nawo malonda ace a izo adagulitsa. 35. Nawayika pa mapazi atumwi, ndipo adagawira yense monga mwakusowa kwace. 36. Ndipo Yosefe wotchedwa ndi atumwi Barnaba, ndilo losandulika mwana wa chisangalalo, Mlevi, fuko lace la Kupro, pokhala nawo munda adagulitsa nabwera nazo ndalama zace nazika pa mapazi atumwi. Kuwerengedwa kwa mawu ndi kumeneko. Abusa Austin Banda Kasungu tayambitsa ndi nyimbo ya mbuku. Nyimbo namba 19. Chiyembekezo changa cho chamangidwa pamwazi osindi chindi kulira ena tingosa Maria. Dimajiba Kristuyo Ande Diva Mazi Imanjiba Kristu yondi itawejoli maziko jeshnandi anova omola kema indiri disunga digu ndizingazo dizinga angazo
Nanjika Kristu mama ndiye amechoka iko nanjika o maziko nanjika. Amen. God be all the honor because of this blessed time that the Lord gave us. Our second scripture reading will come from the book of Matthew, chapter 13. Chapter 13. Chapter 13. Akuchoke kumbele wake. Ndipo makamu ambiri anasonkhanira kwa iye, kotero kuti iye analowa ngalawa nakhala pansi, ndipo khamu lonse linayima pa mtunda. 3 verse. Ndipo iye anawawuza zinthu zambiri mafanizo. Onani wofesa anatuluka zinagwa ali mwa njira, ndipo zina mbala kugwa pa myala pamene panalibe doti lambiri, ndipo pomwepo zinamera pakuti sizinakhala nalo doti lakuya. Ndipo mmene dzuwa zinapserera. 6 verse. Ndipo popeza zinalibe mizu zinafota. 7 verse. Koma zina zinagwa pa minga, ndipo mingayo inayanga nizitsamwitsa izo. 8 verse. Koma zina zinagwa pa nthaka yabwino, ndipo zinabala zipatso, zina za makumi khumi, zina za makumi asanu ndi limodzi, zina za makumi atatu. Amene ali ndi makutu amve. 10 verse. Ndipo ophunzirawo anadza nati kwa iye, chifukwa chanji kupipirisa iwo mafanizo. 11 verse. Ndipo iye anayankha nati, chifukwa kwapasidwa kwa inu kudziwa zinsinsi za ufumu wakumwamba, koma sizikunapasidwa kwa iwo. Pakuti yense amene ali nazo kudzapasidwa kwa iye, ndimo adzakhala nazo zochuluka. Koma yense amene alibe chingakhale chomwe ali nacho chidzachotsedwa. 13. Ndipi mafanizo, kuona samaona, ndi akumva samamva, kapena sadziwisa. 14. Ndipo adzachitidwa kwa iwo mawu amene ati amva, ndipo simudzazindikira konse, mudzapenya ndipo simudzaona konse, chifukwa unalemera mtima wa anthu awa. Ndipo makutu awo anamva mogontha, ndipo maso awo anasinzina, kuti saone konse ndi maso, asamve ndi makutu, asazindikire ndi mtima wawo, asatembenuke, ndipo ndisawachitise iwo. Koma maso anu ali odala, chifukwa apenya, ndi makutu anu chifukwa amva. 17. Pakuti indetu ndinena kwa inu kuti aneneri ambiri ndi anthu olungama analakalaka kupenya zimene muziona, koma sanaziona, kuti zimene muzimva, koma sanazimva. 18 verse. Kumasulira kwa fanizo la ofesa. 18. Ndipo tsono mverani inu
Fanizo 19. Mungu aliyense wakumva au fumu osawaziwisa oibayo nakwatula chofesedwacho mutima mwache uyo ndiye wofesedwa mbali mwa njira 20 mene afesedwa pamyala uyu ndiye wakumva mawu ndi kuwalandira omwepo ndi kusekerera 21 ndipo alibe mizu pa nthawi yaying'ono zunzo iye omwepo 22 ndipo iye amene afesedwa wakumva mawu ndipo kwa chinyengo cha chuma mawu ndipo akhala wopanda chipatso 23 ndipo iye amene afesedwa pa nthaka yabwino uyu ndiye wakumva mawu nawadziwitsa amene abala zipatso nazifisa eni za makulu pa 24 izola na songole fanizo lina iye azera iwo nanena ufumu wa kumwamba amene afesa mbewu zabwino munda mwache 25 koma amene anthu analisa mazoka kamu na fanizo sana ankula kanthu ka 5 tikachitidwe kuna ndi mneneri ndizategula amapanizo ndizaukula zinthu zolisa tiyambiri akazi ikakirwa dziko lapansi yesu awatanthauzira panizo na songole 36 omwepo iye anasiya makao nalowa mnyumba ndimo ophunzira aje anadza kwa iye nanena kuti mutanthauzire panizo lija la nasongole wa munda 7 ndipo iye anayamba kupesa mbewu yabwino ndiye ana ndio nasongole ndiye ana oipawo 39 ndipo ndani amene anawafesa ndiye mdierekezi ndi tuta ndipo chimaliziro cha nthawi ya pansi pano ndi otutawo ndiwo angelo pafoti ndipo monga nasongole anasonkhanitsidwa pamodzi natenthedwa pamoto motero mdzakhala cha nthawi ya pansi pano. Amen. Wa Mulungu ukhale ulemu ndi matamando. Nyimbo ya mbuku imodzi kuchokera kuno ku Nsanje. Nyimbo ya mbuku imodzi kuchokera kuno ku Nsanje. To God be all the glory and honor because of this beautiful time of scripture reading. Again, the song of praise will come from Nsanje. Brother Michael Ntunduata will lead the song. Saimba nyimbo 1. Hymn number 1. Moto Itatina rakelo Olomose tinaso Hallelujah dear Yesu Hallelujah 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 dear Yesu
under the consider. If it's not done, if it's abandoned, and you hallelujah, 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 hallelujah. 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 Yes. Yes. God be all the glory and honor. Brother Ken, pick the microphone and start preaching whatever the Lord has set forth in your heart. Behold, the house is in waiting to hear from the Lord. Let's take the Lord's Word and look together in 1 Peter chapter 4. My text today from verse 14 down to verse 19. And I want to speak with you about suffering according to the will of God. Ndimalankhula za 1 Petro chapter 4 imene mutu wake ndi mazunzo amene timakumana nawo chifukwa cha chifuniro cha Mulungu. Now, last time in verse 14, we saw that it says, if ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part, he is evil spoken of, that is Christ, but on your part, he is glorified. Sabata yatha nthawi yambuyo timayang'ana verse 14 imene mati mukatonzedwa pa dzina la Khristu wodala inu pati mzimu wa ulemerero ndi mzimu wa Mulungu apuma pa inu. For the natural world, they don't understand how it is that God would cause his children to suffer. Kwa Mulungu anthu amati Mulungu amalola bwanji kuti chivuto chizibwera pa moyo wa munthu. When religious people of this world look upon those that the Lord has saved by his sovereign grace, and they see them rejoicing even in that, that's a grace that they can't understand because they're still of the world. Anthu akudziko lapansi akamaphunzitsidwa za ukulu wa Mulungu kuti amachita chonkomera kuti zonse zovuta ndi zoopsa zimachitika, anthu osamamvetsa kuti ukulu wa Mulungu ndi chani. But rather than be downcast and discouraged, those that are the Lord's, it says there, happy are ye. And the fact that the Lord would purpose that his children should suffer for Christ's sake is an evidence that the blessing of the Lord rests upon them. It's not for punishment,
but it's for strengthening and encouragement. malo mwake anthu mitima yawo imatayika, ndipo anthu amene sadasankhe Mulungu amawawuza ndi kuwaopseza kuti ndiye kuti Mulungu akulangani. Komatu mavuto ndi zowawa zikabwera pa moyo wa munthu suti amakhala kuti Mulungu akulangani, ayi amakhala kuti akulimbikitsani kuti mupitirize kuyang'ana pa Ambuye yekha. How is it that those are the Lord's are reproached for the name of Christ? Well, they're reproached because the world only understands works and their own will, and they think that somehow by that means they're going to find acceptance with God. So they hate those that are objects of God's grace, saved not by any merit of their own, but completely by the work of the Lord Jesus Christ on their behalf. Funso nkumati ndiye amanyozeka bwanji okhulupirira Ambuye. Akakhala kuti zinthu zawo sizikuwayendera, anthu amene zikuwayendera ku dziko lapansi amayima nkuyamba kumanyoza kuti ngati niyo mapembedza Mulungu wamoyo. N'chifukwa chani zinthu zanu sizikuyenderani, nyengo zanu zikukhala zovuta mukuyendabe m'mavuto. Koma Mulungu amalola kuti mavuto abwere pa miyoyo yathu, ndi cholinga choti pobwera pa miyoyo yathu tikapitirize kuyang'ana pa Ambuye ndi kulemekeza Ambuye amene amasunga zinthu zonse mu nthawi imodzi pa munthu. So the question is asked as we come into verse 15, which is better? Is it better that we should suffer for Christ's sake by his grace alone? Or, as verse 15 says, let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Ndiye mu ndima yaka 15 akufotokozera za mavuto amene amabwera kuti tonse anthu timakumana ndi mavuto. Ena amakumana ndi mavuto ngati anthu osankhidwa, koma ena amakumana ndi mavuto monga anthu ochimwa. Sofunso nkumati chabwino nchiti pakati pa iwo amene amazunzika chifukwa cha Mulungu ndi amene amazunzika chifukwa cha iwo. Ndima yaka 15 imene akunena kuti pakuti asamve kuwawa wina kapena ambala kapena wochita zoyipa kapena ngati wodudukira. Those who are in the world don't think of themselves as murderers, or as thieves, or as evildoers, or as busybodies in other men's matters. By their nature, they think themselves to be good and would be appalled to even be called a murderer or a thief. Iwo amene ali ku dziko lapansi amakwaniritsa amene lapansi amaona ngati zikuchitika chifukwa cha nzeru zawo, luntha lawo, kotero kuti amafika pokwanisa kuyamba kunyoza onse amene sizikuwayendera, poganiza kuti sizikuwayendera chifukwa sadachite bwino. So here in verse 15, it's describing people for who they are, who are not the children of God, nor objects of his grace. Ndi apa anthu kufotokozera za anthu amene iwowo mmene amakhalira pamaso pa dziko lapansi, amene chisomo chisadaonekere, mmene amaganizira chifukwa cha mmene zinthu zikuwayendera pawokha. There are many who will live their entire lives and die and never be charged in the court of men for being a murderer or a thief or an evildoer, and yet there awaits a judgment of God upon all who are outside of the Lord Jesus Christ, because as sinners, that's who we are. Alipatu anthu pa dziko lapansi ooneka bwino amene sadapitepo pa bwalo la oweruza kuwapeza olakwa, sadamvekeko ndi mbiri yakupha, yakuba kapena ya mfiti, koma pamaso pa Mulungu ngochimwa ndipo ali ndi mlandu woti adachimwira Mulungu. How are we by nature murderers? Well, we hate God, and we hate his Son, the Lord Jesus Christ, as we're born in this world. People don't hate the God of their thinking or their imagination, but the God of the Bible, by nature, they hate and would kill and murder, were it not for God's restraining hand. Funso nkumati ngati munthu amati sadapheko munthu ku dziko lapansi, adakhala wakupha bwanji pamaso pa Mulungu?
ifeyo onse amene mulungu sadawasankhe uthenga wabwino weniweni ukamalalikidwa amadana nawo ndipo amadana ndi mwana wake Yesu Khristu. Ndipo chifukwa chakudana ndi Yesu Khristu anthu adakwanisa kumupha. Kodi tonse amene tidadana naye Yesu Khristu pachiyambi tidakwanisa kumupha chifukwa cha zochimwa zathu zimenezo zimene zitipezetsa ifeyo kukhala akupha. Others may not physically take and kill one of the Lords, although they have in history, just like they did with Stephen, but just to speak ill of one of the Lords and to speak against and to slander this gospel that gives the Lord Jesus Christ all the glory, that's murder. Alipotu anthu ena amene sadza kumana kapena kuti sadachitepo monga mmene adaphedwera Sitifano pomugenda ndi miyala. Koma chimodzi chongoneneza iwo osankhidwa Ambuye kapena kudana nawo uthenga wabwino weniweni umakhala kuti iweyo ukupha ukuwononga uthenga wabwino ndipo ndiwe wambanda nthawi yomweyo ndiwe wakupha. Or as a thief. To be a thief is nothing more than to take for oneself the glory that belongs unto God alone. And that's what people do when they believe that somehow their works give them right standing before God. They're robbing God of his glory and his Son, the Lord Jesus Christ. Anthu ambiri adawerengedwa kuti ndakuba. Tsono funso nkumati adabachani. Onse amene amadziona kuti iwo ngoyenera ulemu ndi matamando adaba ulemu wa mwana wake wa Mulungu Yesu Khristu na amadzitchula okha oyenera kulemekezedwa kumene kunso ndi kuba kumene m'Bible likunena oyera kuti ndi anthu akuba. To be an evildoer is nothing more than trusting in your own works as being good before God, and yet what does the Lord say about those works? He calls such workers of iniquity because they put confidence and boast in their own works rather than rest in the work of the Lord Jesus Christ. Ndipo kukhala alipo anthu ambirimbiri amene ndamphulupulu pamaso pa Mulungu amene iwowo ndi antchito zoyipa amadzitcha okha kukhala ochimwira Mulungu chifukwa kuti ntchito zawo mukuyesetsa kwawo konse amadzilemekeza okha nadzifunira ulemu wonse ndi matamando. And then to be a busybody in other men's matters. That's what people do when they want to straighten you out with their laws and their rules, and they want you to walk according to their dictates. They're busybodies. Rather than pointing you to the Lord Jesus Christ alone and commending you to him and his grace, they always are meddling in your life and wanting to put you back under their rule and their laws. Ndiye kukhala munthu wodudukira ni munthu nthawi zonse pamene anthu ena akuletsedwa uthenga wabwino kutsekerezedwa iweyo umathamangira ndi kukhala kutsogolo kakhala mkati la iwo otsekereza kuti uthenga wabwino usamveke kumene konso ndiko kududukira kumene kuli koyipa ndi tchimo pamaso pa Mulungu. So that's what Peter is declaring here for our encouragement, that if we suffer for Christ's sake by these that oppose Christ himself, happy are ye. It's the Lord that has put the difference, and we rejoice. Izi zimene Petro amapereka kusiyanitsa kuti odala iwo amene atonzedwa anyozedwa chifukwa cha uthenga wabwino kusiyanitsa ndi iwo amene amazunzika chifukwa cha kuchimwa kwawo. And so that's why he says in verse 16, yet, in contrast to living as the world lives, yet if any man suffer as a Christian, that is, as one who belongs to Christ, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. So consider it a blessing if you're the Lord, and a privilege to suffer for being one for whom Christ paid the debt. That's an evidence of our salvation.
ndipo ngakhale polalikira khala ndiwomutsutsa iyeyo sulwana kumtsutsa kulimbikitsa posoza kuti ngosankhidwa. Here, where Peter uses the word Christian, it's in the true sense. It's not as the world says that so many are Christians because they belong to some religious organization that professes to know Christ. This is talking about those that suffer as a true Christian, one for whom Christ came and paid their sin debt, and the Spirit of grace has revealed him in them. Apart from any glory going to man, that is who is a Christian. Petro adagwiritsa ntchito mawu oti mkhristu mawu ndiwosiyana ndi mmene anthu amaganizira akamati mkhristu chifukwa anthu amaganizira kuti winadi amene pemphera kugulu lina lilonse amene amagwiritsa ntchito buku ngati ili pamene akamayo amene adasemedwa kuchokera kwa Yesu Khristu ndipo amalandirana na Yesu Khristu m'mavuto ake onse These are those who love the Lord Jesus Christ as he's revealed in the world, in his word, and for whom So Peter is writing here to encourage these who are suffering in this manner, because the Lord has taught them by his grace, and they put no confidence in the flesh, and they rest in and believe in the word of Christ's substitution, taking the place as God's sacrifice for their sin, and having no other hope than in him. Ndema kuya Petro amalemba kukalimbikitsa iwo osankhidwa amene chiyembekezo chawo chonse chili mwa Ambuye wathu Yesu Khristu yekha, amene ngakhale dziko lapansi livute nyengo zikhale zosautsa samachoka pa Yesu Khristu koposa kukangamirabe pa iye ndi kukhalabe mwa iye nthawi zonse basi. There in verse 16, Peter encourages them with this word, not to be ashamed. Those that oppose Christ will seek to make you feel ashamed because you don't join with them. But it's the Lord that has brought the separation. And therefore, he says, don't be ashamed, but let such a one glorify God on this behalf. Ndiye Petro mu ndima 16 akulankhula kuti osachita manyazi. Kutanthauza kuti anthu akamakunyozani, akamakulankhulani zoyipa, amafuna cholinga choti muchite nazo, muchite manyazi. Koma onse osankhidwa ngakhale anyozedwe samamva manyazi, amalimbikirabe kupembedza ndi kupemphera, angakhala atakhala ochepa chifukwa chiyembekezo chawo chimakhala mwa Mulunguyo na amene amawalimbikitsa kulalikira uthenga weniweniwo. Now in verse 17, Peter continues to show what a blessing it is that any of us should be counted as a member of God's household and suffer for Christ's sake. Pamene ndima 17 ikukalimbikitsa mene lili dalo munthu kukhala wa m'banja la Mulungu komanso numa kumana ndi zowawa komanso zokhumudwitsa zosiyanasiyana. It says, for the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Koma ngati chiyamba ndi ife chitsiriziro cha iwo osamvera uthenga wabwino chakhala chiyani. Here the word house of God in verse 17 is not referring to a physical, material house, but rather the household of God, of which are the true sons of God by his grace and election, but also
with Christ as the head of that household. Ndimeke imene kuti mangati munthu yesetsa kokha munthu osapembedza ndi ochimwa adzaoneka kuti koteronso iwo akumva zowawa monga mwa chifuniro cha Mulungu ayike moyo wawo kuti kuchita zokoma m'manja a olenga okhulupirika. And so here Peter is speaking of a judgment that must begin at the house of God. He's not talking about punishment for their sins because Christ has already borne that punishment, but he's talking about a judgment that is by trial or affliction and suffering, which the Lord uses to prove the faith of each one that is his. Apatuwo Petro amayankhula za chiweruzo osati chilango ayi. Koma chiweruzo chimene chidzakhalapo pa oyesetsa ndiwo akakhale kusiyanitsa pakati pa osankhidwa ndi osasankhidwa. Chifukwa tikakamba za chilango chidayikidwa kale, osasankhidwa kudawerengedwa kale chilango kukulanga kosatha pamene kwa wake Ambuye kupulumuka kosatha. When you read back through the scriptures, you see where those that were the Lord's were tried by the Lord, not to destroy their faith, but to strengthen it. Munali mwerenge malemba mukhoza kupeza kuti iwo amene adali Ambuye mu nthawi za Ambuyomo adayesetsa kwambiri osati kuti apa awine ayi koma kuti akalimbikitse chikhulupiriro chawo nthawi zonse. Think of Job, that suffered like perhaps no other man has suffered, other than the Lord Jesus Christ, of course, as the God-man, but that he was proved and tried for one reason, as he himself said, that he might come forth as gold. In other words, that through that affliction and suffering, his heart be taken off of anything in this world, and his rest, his hope be in the Lord Jesus Christ alone. Talingalira za Yobu m'Baibulo adakumana ndi nyengo zowawa mazunzo ambirimbiri koma Yobu adayesetsa kupirira nakhalabe mchisautsocho koma sadachimwire Mulungu adalemekeza Ambuye monsemo ndiyo lingaliro lati akhale oyengeka ngati golide mavuto akamatibwerera amatilimbikitsa kuti tikhale okongola ngati mwala wa mchengo wapatali wa golide. But the point that Peter is making here for our benefit is that since God is pleased to put his children through the furnace of affliction to testify of that faith that he has given them, what will be the end of those who do not have Christ? If God causes his children to suffer in this life, what will be the end of those then who will face eternal condemnation and wrath? Chimene Petro amakasiyanitsa nchakuti ngati Mulungu amalola ochimwa osankhidwa kumane ndi zowawa adutsemo kuti zimlimbikitse ndi chidzakhala bwanji chitsiriziro cha iye osasankhidwa pokumana ndi chivuto. Better to suffer now in this life for Christ's sake and face the afflictions that the Lord uses to keep our hearts on Christ alone than to be left in some measure of peace in this world and yet to face the eternal condemnation of God, which those will face for whom Christ did not die. Ndikwabwinotu kuzunzika pakadali lero kukumana ndi mavuto ndi mayesero pakadali lero chifukwa cha dzina la Ambuye kusiyana ndi kukhala ndi mtendere pano ndi kukazunzika kumapeto kukulanga kosatha kwa Mulungu. Says verse 17, what shall the end of them be that obey not the gospel of God? God's gospel gives all the glory to Christ. Not to obey the gospel is to suffer then eternally as a rebel. Chifukwa maka 17 nusu ya kumapeto kunena kuti koma ngati chiyamba ndi ife chitsiriziro cha iwo osamvera uthenga wabwino
wa Mulungu chidzakhala chiyani kutanthauza kuti chidzakhala motani chizo cha anthu ochimwa amene Mulungu sadawasankha. The psalmist in Psalm 37 and verse 38 describes what awaits those who are under God's wrath, for whom Christ did not pay the debt. Faka tikawerenga buku la Masalimo 37 ndi maka 38 akulankhula momveka bwino kwa iwo osankhidwa komanso osasankhidwa pokumana ndi chiyesero. Notice in verse 38 it says, "But the transgressors shall be destroyed together under one judgment, under one wrath of God. The end of the wicked shall be cut off." In other words, they're never going to know salvation. Ndi maka 38 akuti koma olakwa adzawonongeka pamodzi, matsiriziro a oyipa adzadulidwa, kutanthauza kuti oyipa sadzaona uthenga wabwino, sadzapulumuka angakhale kumapeto. But notice how it contrasts those for whom Christ came and paid the debt. It says in verse 39, "But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble." Chifukwa kusiyana chiyembekezo kwa osankhidwa chikuoneka verse 39 imene akuti koma chipulumutso cha olungama chidzera kwa Yehova, iye ndiye mphamvu yawo m'nyengo ya msautso. Now, coming back to our text in 1 Peter 4 and verse 18, Peter says, "And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?" Ndifaje tikabwera ku buku lathu la 1 Petro 4 verse 18 chikunena kuti koma ngati munthu olungama adzapulumuka ndi kuyesetsa kokha ochimwa. Now, the Old Testament and the New agree, just like we saw in the Old Testament passage in Psalm 37-39, "But the salvation of the righteous." And here Peter uses that same word, "and if the righteous scarcely be saved." Who's righteous before God other than those for whom Christ has earned and established that righteousness and God has put to their spiritual account? That's the only way that any can be declared righteous. Pangano chakale ndi chatsopano chatsimikiza bwino kuti alipo osankhidwa amene Mulungu adawalungamitsa ndipo amawawerengera kukhala olungama, ndiwo ochimwa amene Mulungu adawakana kuwalungamitsa kotero kuti samalungama konse ngakhale atapanga kena kalikonse ayi. Now, when Peter says there, "And if the righteous scarcely be saved," he's not talking about barely being saved, because the righteousness that God has worked out in his Son and imputed to our account is a true righteousness. It's not like we're just barely being saved. That's not the sense of the word scarcely there. Ndemaona kuti koma ngati wochimwa wosankhidwa adzapulumuka ndi kuyesetsa kokha sakutanthauza kuti kuyesetsa kumene kumampatsa munthu kukhala wolungama ayi, chifukwa chodziwika nchakuti poyambira Mulungu adalungamitsa anthu ake ndipo adawapanga kukhala olungama, ndiye olungamawo amayesetsa chifukwa kuti ngolungama kale. The word scarcely is used in the sense of being rare. In other words, food right now in certain parts of your country is scarce because of the flooding. There are few that have what they need to survive. That's how the word scarce is used here with regard to the righteous. Though they be few, and though they be scarce, as far as the world is concerned, in comparison to the rest of those that follow their false religion, yet they are saved. Neno akamanena kuti kulimbikira kokha akungotanthauza kuti muzochepa zimene timakhala nazo ifeyo tikayima ndi Ambuye Mulungu amatichitira. Mwachitsanzo kwanu kuli mafloods, kusefuka kwa madzi kumene kodera lanu mwachitsanzo kusanje, ndiye kuti anthu ena ali pa mavuto chifukwa cha kusefuka kwa madziko, koma ena ngakhale madzi asefuka Mulungu akuwasungabe ndi moyo muzochepa zimene zikupezeka
zikuwalimbikitsabe ndi kukhala ndi moyo. Chimenecho chimene akutanthauza za kuyesa kukauka kuti Mulungu amatilimbikitsa nkumatipatsa zotisowa angakhale mu nyengo zosautsa zimene ifeyo tili nazo. So he's saying again, better to be of that scarce number, the few, compared to the world that God has elected by his grace and for whom Christ paid the debt. Better to be of that number than those left to themselves, whom he calls here the ungodly and the sinner. Where shall they appear? When we stand before a holy God, we have a righteousness in the Lord Jesus Christ equal to God's. But the rest, without that, where shall they stand? They have no standing, nothing but condemnation. China chilichonse koma ulibe Ambuye chifukwa ulibe chiyembekezo cha moyo. Kota kuti inuyo ngakhale mtakhala wochepa bwanji munyengo zimene mukumji limbikitsidwani ndi kukhala ndi Ambuyebe Mulungu amene analenga inu ali nacho ndithu cholinga chachikulu pa moyo wanu. Now, Peter sums it up here in verse 19 with this truth, that whatever affliction and whatever suffering that those that are God's children face in this world, it is according to the will of God. It's not just that God is permitting these things, but he has ordained every affliction and trial. Chifukwa Petro pomalizetsa mu ndime yake ya 19 akuti koteronso iwo akumva zowawa monga mwa chifuniro cha Mulungu ayike moyo wawo ndi kuchita zokoma m'manja awolenga okhulupirika. Notice it says in verse 19, wherefore let them that suffer, notice, according to the will of God, commit the keeping of their souls to him in well-doing as unto a faithful Creator. Mauya awa kulimbikitsa kwambiri mu ndime yake 19 umene akunena kuti koteronso iwo akumva zowawa monga mwa chifuniro cha Mulungu ayike moyo wawo ndi kuchita zokoma m'manja awolenga okhulupirika. See, there are many that call themselves Christian, and yet when one of their own, of their denomination, suffers affliction, they give that glory to the devil. They say, oh, it's the devil. We need to get together and pray against the devil. They don't see the hand of God directing in all things. Mungaone anthu ambiri sautso ndi chivuto chikafika pamalo moti m'bale wawo akakumana ndi vuto iwo ajawo ayamike Ambuye ndi kupereka ulemu kwa Ambuye, koma iwo amati tikhaleni pamodzi tipempherere boma kuti lithandize. M'malo mwake ulemu ndi matamando amapereka ku boma, samazindikira kuti chivuto chikagwa ndi cholinga kwa inuyo amene muli pono kuti mupereke ulemu kwa Mulungu. Job's so-called friends, when they learned of his demise, they came and they tried to blame some sin in him. He must have committed some grievous sin, and if he would just confess that sin, then all would be well. They didn't see it was the hand of God that had brought all of that suffering, affliction, and trial upon him. Ndeno m'malo mwake iwo samadziwa kuti nyengo zowawa nzovuta zonse zimene anakumana nazo zabwera pa moyo wawo ndi Mulungu amene wazibweretsa ndi cholinga chowalimbikitsa. Koma iwo chifukwa maso awo ndi akhungu sakuona kanthu, m'malo mwake ulemu ndi matamando iwo amakapereka ku boma, amaganiza kuti othana nazo zimenezozo ndi boma basi. But here's the encouragement, that if we suffer for Christ's sake, for identifying with who he is and what he's accomplished on behalf of sinners such as we are, we know that every detail is according to the will of God. Wabazona zene zonda kuti ngati tikumana ndi chivuto nyengo zowawa chilichonse chimachitika chifukwa cha chifuniro cha Mulungu kuti tikumane nazo. And notice in verse 19, those are occasions for us to look to God alone as the Creator. Notice, commit the
keeping of their souls to him in well-doing as unto not just a creator, but faithful creator. There's nothing that lives or moves or has its being in this world but what God has ordained it and brought it to pass. Chifukwa mawuwa akuti aite moyo wawo ndi kuchita zokoma manja olenga okhulupirika. Kutanthauza kuti chilichonse chinalengedwa ndi Mulungu ndipo amachilola kuti chichitike, popeza ndipo chikachitika ifeyo nthawi zonse timayenekera kulemekeza iyeyo wochichitayo, pamakhala ndi cholinga chopangira zonse. I know the world mocks because when the Lord brings his children, just like the world, through famine or through flooding or any other type of affliction, the world will mock and say, "Oh, where now is their God?" They say they worship God, but look what's happened to them. The world doesn't see, as do the children of God, that even those things he has purposed and he has created for his own glory. We just got the last part of that, but hopefully enough for people to understand that God ordains all things and does all things for his glory. And so those that he has saved by his grace and from Christ has died, we rejoice knowing that all things are from his hand. Mulungu amalola kuti kena kalikonse kapereke ulemu ndi matamando kudzina lake la Ambuye. So palibe chimene chimachitika mwangozi, chilichonse chimachitika monga mwakudziwiratu kwa Mulungu. Well, because of the difficulty with the network, I'll go ahead and stop there, but pray that we've heard enough to encourage our own souls in whatever trials the Lord has purposed for us, knowing that all things are from him. For sure, to God be all the glory and honor, because the Bible says all things. What the Lord has taught the people today is what they were expecting to hear. It's what I was expecting to hear. Because there is some other times you can think more, while the package the Lord has given is few, but to himself enough. So Amen. we are thankful to God because of everything. Amen. Yes. All right. To God be all the glory and honor. Let us open our hymns. Imbe nyimbo ya Mungu, nyimbo nambala 50. Imbe nyimbo namba 50. Nambala 50. Ndiko zanungu kumba kuye wanga amba pempelo ndiko ilapa namachere takutundi afura tandira ulu wakutotera ifa imisosedinga umudwe yaso gira pase tetani ani inekuwe
Sera Muye Soko Maso Seana Ichira Polo Moto Jacket Itada Madina Lumira Seja Itada Ifaya to Ake Inkobira wa landera nyumba somoa uye kapolo wa ipere kasembe iyo kayanu inedeka uye kapolo anu baba leka iyo kayanu inedeka 54 Boye mate afikira moyo wanga dipulumuteni boye mate afikira moyo wanga ine daime Lupanda Popodera Inedalo Amati Wasaba Epoche Komura Tandi Mesa Ineda Imililaine Losa Maino Ababodera Inedalo Amati Wasaba Epoche Komura Tandi Mesa Demande Kufura Wasama ipote komuna kande meza aso manga madabi uye kisila legi wanga aso manga madabi uye kisila legi wanga inenda imilila lozama akapopodera inenda lo amati wozama ipoche komola chandeveza inenda imilila lozama kumapopodera inenalo amati kozama chikumula kandibesa so manga madabi uye bebesera bengi wanga maso manga madabi uye bebesera bengi wanga inena imilika losama umapoponde inena amati wosama ipoche komola katimeza inena imilila
ati osama chekomola tatiza